originally from Singapore. シンガポール出身です。I did my first degree and master's at Cambridge University. 学位と修士をケンブリッジで取りました。I went on a Singapore government scholarship シンガポール政府の奨学金で行きました。and had to work for the government for 10 years after I graduated. で、卒業後シンガポールの政府で10年間。So I started work with Singapore 外務省シンガポールの外務省で in charge of China. で、中国関連のところで仕事をしました。Based in our Singapore embassy in Beijing in the late 80s, early 90s. その後は、シンガポール、大使館の、北京オフィスで、北京の大使館。Some of you weren't born then. Some of you まだみんなが生まれる前の話。I then left government and joined an American healthcare company called Medical Services International. で、メディカルサービスインターナショナルっていう、アメリカのヘルスケアカンパニーの方で、外務省を辞めた後働きました。And was their first Asia CEO based in Hong Kong. で、北京をオフィスにする、Based in Hong Kong. Based in Hong Kong. Asia CEO. CEO として、アジアの CEO として、北京で働きました。And I opened the China market for them in healthcare. ヘルスケアの中国マーケットを開拓し And I was with them for about 5 years. て、そこで5年間勤めました。The China economy opened up in a very big way. で、中国、経済が大きく発展する中で、And many other Chinese companies not in healthcare asked if I could help grow their business. で、他の中国の企業が、ビジネスを手伝ってほしいということで声をかけてきました。So I left the American company and set up my own business strategy consultancy company. で、そのヘルスケアカンパニーを辞めて、自分のビジネス戦略のコンサルタント会社を作りました。My company's name is called eDeo Asia. We are a regional business strategy consultancy company headquartered in Hong Kong. 香港を拠点とするアジアマーケットの、仕事をやっています。Yeah, and we do business strategy consultancy for big companies in the world to help grow their business in Asia. 世界的に大きな企業も、アジア進出のお手伝いだったりをしています。We have also worked for many Japanese companies to help grow their business outside of Japan into Asia as well. で、その中には日本の大企業だったりのアジア進出のお手伝いもしてきました。I've done work for Sumitomo Chemicals, 住友ケミカル、for Epson, Canon, キャノン、Panasonic, Mirai Assets, investment company, 未来、Promise, insurance company, プロミス。many different areas. で、そのいろんなエリアのところのお手伝いをしてきました。So I'm very happy to come today to talk to you about global career. で、今日、皆さんにグローバルキャリアについてお話しできる機会を、持てて幸せです。But more importantly, about the type of education you need to prepare yourself for a global career. で、グローバルキャリアについて必要な準備だったりをお話ししたい。I'll talk a little bit about what's happening in the world around Japan that makes it important for Japanese young people to start thinking of going overseas. で、日本を取り巻く今の世界の現状だったりを考えて、日本の若者がどうやってその外に出ていくかっていうことをお話しします。So the first part I will talk about changes happening in the world and how it affects Japan. で、今世界で起きていることがだったり、それが日本にどのような影響を与えるかっていうのをまず最初にお話しします。The second part of my talk, I'll talk about what type of education do you need to prepare yourself for a global world. で、グローバルな世界に対応するために必要な準備だったりを次のパートでお話しします。And my part of the talk should go until about maybe 7 o'clock. で、7時ぐらいまで予定しています。At 7 o'clock, I have arranged one of my clients, American university called Webster University. They have a campus in Thailand. はい、で、その後にお話しすることは、ウェブスター大学っていうアメリカの大学が、タイにキャンパスを持っているので、そのことについてお話しします。And I've asked the vice president of Webster University Thailand campus to dial in on Skype and talk to all of you. で、そのウェブ
ブスター大学の、タイキャンパスの、校長先生とおつなぎして、この後皆さんとちょっと。It's a live call. He will talk to you about an American university and how American university education can help you in a global career. で、彼からはそのアメリカの教育システムっていうのが、どういったものかっていうのと、どういうふうに皆さんにとってメリットがあるかっていうのをお伝えします。The person that we will be speaking to, Mr. Emin Hajiev, Dr. Emin Hajiev. で、エミン・ハジエ Hajiev. っていうドクターなんで、ですね。Have you heard of a country called Azerbaijan? Have you heard of this country? Azerbaijan? It is in Central Europe. 中央ヨーロッパに。So Dr. Hajiev is from Azerbaijan, and he's called an Azerbaijani. Right? So he is an Azerbaijani. He grew up when Azerbaijan was still part of the Soviet Union, and then the Soviet Union broke up, and he became part of independent Azerbaijan. Then he went overseas to study. で、もともとそのアゼルバイジャンっていうのがソビエトの一部だった時に生まれたんですけど、でそのソ連が解体された後はアゼルバイジャン人として、その後世界で、勉強したり仕事をしたり。He studied first degree, undergrad degree in Azerbaijan in a Russian university. He studied oil and gas engineering. 最初はアゼルバイジャンとロシア大学で、Oil and gas engineering. オイル、石油と、ガス関連の勉強をしました。そこで学位を取りました。Then he went to USA to study a master's in computer science. で、その後アメリカに行ってコンピューターサイエンスを勉強しました。And went on to do a PhD in education. で、その後教育関連で、博士課程を取りました。And he got sent to Thailand 2 years ago to work in Webster University Thailand campus. で、その後彼2年前に、タイに渡って、ウェブスターユニバーシティの、タイキャンパスで、働き始めました。He's another example of a very global person. で、これは、ベンさんと違ってまた違うタイプのグローバルキャリアの、紹介になります。You will have a chance to hear him talk to you. You can ask him questions, and he'll be happy to answer live. で、もちろん彼に対して質問を皆さんからすることも可能で、彼は皆さんに対してそういうことを話すのを、よく思っています。So back to me. I am from Singapore. で、彼自身、ベンさんはシンガポール出身です。And in Singapore, we are educated in English. シンガポール人っていうのは、英語で教育を受けます。Also in Mandarin. で、中国語、マンダリン、なんて言ったらいいかな、中国北京語でも、教育を受けます。So Mandarin is what they speak in China. I also speak Hokkien and Cantonese, two Chinese dialects. 中国語の違うタイプの方言っていうのも2つ私は話せます。Hokkien is the dialect that they speak in Taiwan. 台湾で話されている言語と、Cantonese is the dialect that they speak in Hong Kong. 香港で話されている広東語も、やってました。I had to study a foreign language to go to Britain to study university, so I did 2 years French just to get into university. で、イギリスの大学に行くために、他の言語を学ぶ必要があったので、2年間そのためだけにフランス語を勉強しました。And Singapore is in the middle of Malaysia and Indonesia. Both countries speak Malay, so I speak Malay as well. で、シンガポールっていうのはマレーシアとインドネシアの間にあって、彼らはマレー語っていうのを話すので、私はマレー語も話せます。And in recent years, because of work in Asia, I picked up a little bit of Filipino, a little bit of Thai. My Japanese is not good, and so I speak maybe 10 languages. で、最近はビジネスでちょっと話す必要があったので、フィリピンの言語であったタガログ語であったり、あとはタイ語っていうのも話せます。で、トータルで大体私10個ぐらい言語を話せます。My first degree in England was in English. で、その最初に学位を取ったイギリスでは英語を使って。But I also did a master's degree in Hong Kong, where I studied my master's degree in Cantonese. で、Chinese dialect. マスターズディグリーをまた別で香港でも取ったので、そこではカントニーズで。I am now doing a PhD in Malaysia. で、マレーシアでの PhD では in Malay. で、マレー語で取りました。And I'm here this week because next week
I'm going to Kobe to teach in a local Kobe graduate college. で、私は今週日本に来たんですけど、来週その神戸で地元のそのイングリッシュなんだっけインターナショナルスクールで話します。So I'm telling you about my background because Kato-san feels that I probably am a good example of a global career, global citizen. 加藤さんにちょっと紹介してほしいって言われたいいグローバルキャリアの例として、紹介してほしいって言われたので、私の経歴をちょっと紹介させてもらい And I ま would す。 love for you to ask me any questions about my background that you would like to know. でもし本当に知りたい、私のバックグラウンドについて知りたいことがあったら、本当にいつでも聞いてください。So I started work in 外務省 as a political diplomat. 政治局員みたいな。外務省の政治局みたいなところで働いてました。 And then I spent many years, and I spent 5 years in healthcare, で、helping a medical company grow their business. 5年間、メディカルの仕事に従事しました。 And for the past 18 years, I've been running my own business strategy consulting company. で、その後の18年間っていうのは自分のビジネスの戦略コンサルタントとして働 I would like to ask you, what do you think I studied at university? ちょっと皆さんにお尋ねしたいのが、私は大学で何を学んだと思いますか？ 3 guesses. What subject did I study in university in England? で、ケンブリッジ大学に行った時に私の専攻だったのは何だと思いますか？ 3 guesses. 3つまで。Business, wrong. 2 more guesses. Science, no. 1 more guess. Health, no. My first degree was in music. 最初 Oh! I'm a music grad. 音楽でケンブリッジの学部に行きました。 So, education is not about learning a subject that you are going to work as. Education is about training your mind to think and training you to know how to problem solve and plan what you do. It doesn't matter what subject you do, it needs to apply into real life. 教育っていうのはそもそも何を学ぶかっていうんじゃなくて、どうやって問題を解決したりとか、あとは自分の考えをどうやってアウトプットするかみたいな、そういうところが、教育の本質だと私は思います。 So do not feel that, oh, I want to be an engineer, so I will go to America to study engineering. Oh, rats, I can't get into American engineering school. It's okay, go to America to study psychology, and later you can be an engineer also. 自分が例えばエンジニアリングを勉強したいと思って、アメリカのエンジニアリングの、大学に行こうと思って、でも入れないから諦めようじゃなくて、別に勉強するのは心理学でも何でもいいし、その行って心理学を勉強して、そこからまたエンジニアリングを勉強してもいいと私は。 Or maybe you're studying economics in Nagoya Economic University now because your parents want you to study economics, but you actually want to be a painter. It's okay, finish studying economics and then go do a master's in art. もしあなたが今、名古屋の例えば経済を勉強して、それをご両親がそれを勉強しなさいっていうのでやってるんであれば、別にそれはそれでちゃんと終わらせて、その後自分がなりたい、例えば絵の勉強をしたいだったら、それはその後別にやればいいんじゃないですか。 I'd like to introduce you to a word in English. I don't know what it is in kanji. It's called fluid. So fluid in science means something that is like water, fluid. You pour, right? Like a fluid that you use in chemical experiment. 液体、なんかその柔軟性みたいな。 Right? Do you have this word? You have that? Oh, yeah. Oh, sorry, my mistake. Yeah. You have that? Yeah. That's fluid. Yeah. How do you say this? 液体。 Ekitai. Yeah. So today, the world is very fluid. 今、世界っていうのはすごい流動的です。 Things keep changing. 常に変わり続けてます。 Nothing stays the same. 何もそのままのものっていうのはないです。 So we must also have the skill set to always change and adapt to the situation. 私たちは
流動的なその世界に対して適合する力っていうのが必要です。 The opposite of fluid これの対義語っていうのは is fixed. 固定されたとか、まあ、塊とかそういう Or if you study science, it's solid. それまあなんか I don't know what the kanji is. 固体 What's kutai? いや、ちゃうよね。ああ、違う。塊。ごめんなさい。Yeah, okay, right? Fixed, right? Yeah, in Chinese, 固体, right? Okay. So let me ask you, do you think that you are 固体。固体 or do you think you are 液体。液体? 自分がどっちだと思いますか What do you think you are? 液体。Let me ask one more question. The education that you are getting in Japan, is it training you to be more fixed or is it training you to be more fluid? じゃあもう一個追加で質問です。日本の教育の、まあ、現状だったりっていうのは、フィックスの方か、フレイドの方か、どっちだと思いますか Fixed. Many education in Asia, not just Japan, in Asia, is training people, young people to be fixed. You are being trained as computer engineer, doctor, lawyer, right? Beauty salon. You come up, 20 years computer engineer, right? 30 years you work with Seiko, right? But the world is not like that anymore. そう日本の、まあ、教育っていうのはこういう、まあ、固まった道、例えば、まあコンピューターサイエンスを勉強したらそこで20年間、まあ、成功とかそういうところで働くとか医者として30年間働くだけど世界はそうじゃありません I don't know what your political position is, whether you are an Abe fan or not an Abe fan. まあ皆さんが、政治的にどんな立ち位置かっていうのは私は知りませんけど I will not tell you if I am pro-Abe or anti-Abe. まあ私は自分が安倍支持かそうじゃないかっていうのをお伝え But する your Prime Minister has been pushing Japan and Japanese young people to go out and work. だけど、まあ、今安倍首相っていうのは日本の若者が海外に出る背中を押していると For Japan to welcome more foreign people to come and work in Japan. で同時に海外の人が日本に来るっていうのも政策として推し進 For the Japanese economy to change and adapt. めで、日本経済はそれに適合していかないといけません And there is a lot of pressure from outside for Japan and Asian countries to change. で、日本を取り巻く今の、アジア、特にアジアの情勢っていうのはすごい緊張していって、まあ、日本はそれに適応しないといけません So this is Japan, right? Very simple. Right? Only one island? This is Korea. Okay. This is China. Very simple. This is Russia, ロシアがあって right? Then this is India, でインドがあって and then you've got Hong Kong, 香港があって Taiwan, 台湾 and then you've got Southeast Asia, 東南アジア right? Thailand, Vietnam, Malaysia, Cambodia, right? Singapore, でシンガポールはそうですね Indonesia. インドネシ Malaysia's here, right? And then on this side, you've got Canada, アカナダが you've got USA, and you also have down here, can anybody tell me? Two little islands. じゃあ That's この very important. ちっちゃくてでも大事な国ってどこだと思いますか Come on, Japan knows this. Guam グアムと Ah, Hawaii. and Hawaii. Right? Hawaii, not Hawaii. You know just Japan is under a lot of pressure. で日本っていうのはすごい重圧に囲まれています Can anyone tell me Japan has close relationship with which countries? じゃあ日本がどこと、親密な関係にあるかちょっと教えてください You can guess. Go to the department store. Malaysia. Oh, okay, that's new. ちょ Okay. っと then- 大きく見るとどこと一番近い関係 Yes, but Japan has even closer relationship with some other bigger country. 大きい国でどこか Which one? わかります
アメリカ。America, yes. So Japan, America, very important relationship. 本当に Long relationship. 長くて大事な関係があります。 Why? なんでですか？ Japan-America relationship is built on what? 何に基づいてこの関係ができているでしょうか？何が原因でって言ったら War? Japan-America relationship, very close, is built on military. ミリタリー、軍事関係で強い結びつき Big American base in Okinawa. で、まあ、大きな基地が沖縄にありますよね。 Right? Why does America want a big American base in Okinawa? なんでここに沖縄にそんな大きい基地を作る必要がアメリカにはあるんでしょうか？ You can say it in Japanese, it's alright. Care about China or other. Good. So mainly because of relationship with China. But today, Japan-China relationship is also very close. でも今日だと日本と中国の関係もまたすごい親密です。 Yeah, I like to say it's like Japan with many wives. 日本はたくさん奥さん持ってます。 USA, China, Korea, love-hate relationship. I don't know how to. You can say it in Japanese. Love-hate. One day I love you, one day I なん hate か you. 昨日の逆、昨日の敵は今日の友逆みたいな、まあね、表裏一体というか敵だけどまあ仲がいいみたいなそんな。 So Japan is also very close to Korea. で日本は韓国とも親しい。 Again, love-hate relationship. まあ愛とその憎しみの狭間というかそんな感じです。確かにこういう。These are the key relationships. でこれらが大事なキーになる関係です。 So what languages do you think are important for Japan to be able to conduct business, to have people-to-people relationship with these countries? まあ関係性を作ったりビジネスを行う上でどんな言語が必要だと思いますか？ English. So you need English for USA. What else do you need? あとは What? Chinese or Mandarin? Chinese for China and Korean. Okay. If you go, how many of you have been to Tokyo? 東京行ったことある人 How many of you have been to Tokyo? Okay, keep your hands up. How many of you have been to Shinjuku? 新宿行ったことある人 Oh, you mean you dare to put your hand up? Have you been to Golden Guy in Shinjuku? お Oh, drinking bar. Right? Many American black people, right? アメリカの黒人の人がいっぱいそこにいます。 Right? American black people. They open their mouth, they speak 何を Japanese. Many China people, China sales girls. They open their mouth, they speak Japanese. And you can't even see where the Koreans are. The Americans are coming to Japan, learning Japanese, speaking Japanese. で彼らはまあ日本語を話すために日本で働くために The Koreans are coming here learning Japanese, speaking Japanese. でまあ韓国人もまた話すために喋る学ぶために日本に来ます。 The China people are coming here and learning Japanese and speaking Japanese. でまあ中国人もまた一緒です。 I'm not sure if you know, but in Japan, even in Nagoya, don't need to go to Tokyo, there are many Filipinos, 日本でも many Vietnamese フィリピン人、ベトナム人 here in Nagoya, all speak Japanese. でみんな日本語を喋りますよ。 These people are coming to Japan, learning Japanese, speaking to you, but how many Japanese are willing to learn their language? じゃあ反対にどれだけの日本人が彼らの言語を話せますか？ How much is Japan willing to learn English and Chinese and Korean and Vietnamese to go overseas to relate to them? でそこのそれぞれの国に行くためにどれだけの人がそれを学ぶ気がありますか？ How many of you study economics? 経済勉強したことがある人どれぐらいいますか？ Okay. University or high school? University? Have you graduated? 3 years economics? Okay. So, Japan economy, 日本経済っていうのは you
know the difference between you know what GDP is? GDP ってわかりますか？ What is GDP? Domestic product. Domestic product. 国内総生産。 What does domestic mean? ドメスティックって What is domestic? What's GDP? Gross domestic product. What's ドメステ domestic? ィックってどういうことかわかりますか？ What is 国内、インサイドって感じ。いや、oh. See, I'm learning Japanese. One A, right? Japan, many years, very strong internal domestic economy. これまで本当にすごく強いなんていうか国内総生産っていうのは内需を今まですごい持ってました。Now, people say, Japanese last time, a long time ago, Japanese people say, if Japan closed its doors to the world, Japan can still continue to live and survive in its own economy. で昔は日本の窓を全部閉じて他との関係を切っても私たちだけでやっていけるっていうふうにみんな言ってました。 Is this true still today? これって今日でも続いてますか？そういう意見ってありますか？ Come, those of you who study economics, tell me, what are some of the biggest challenges of Japanese economy today? で今日ですごい大きななんていうか困難な時っていうのは日本経済が抱えてる困難。 What are the biggest problems in Japanese economy today? 日本経済の問題点っていうのはどこだと思いますか？経済を勉強している人。 Come, my three economic students. ターゲットにされましたよ。 Where is Japan economy suffering or struggling? Weak. 何がその日本経済の今の弱みですか？ Anyone? お金がないとか何か他に物がないとかヒューマンリソース What about human resource? What's the problem or what's the challenge with human resource? でそこのヒューマンリソースのこれによって何が問題点ですか？ IT specialized people in the world. Lacking? Okay. So we lack certain human resource skills. Like today, young people in Japan, young people anywhere in Asia, do not want to study engineering. なんか今日本を含めアジアの国でもエンジニアリングを勉強したい学生っていうのが多くあります。 They want to study law, みんな法律とか medicine, 薬学とか sociology, いや psychology, 心理学 but they don't want to study engineering. 彼らはエンジニアリングを勉強しようとしません。 Lack of certain human resource skills. 人材とその技術を持った人材が不足しています。 What other problems does Japan economy face? あとは日本が今直面しているプロブレムって何がありますか？ Anyone? Lack of younger people. Yes, so less young people and More yes, people and more elderly people. So what? So what if the economy has less younger people, more elderly people? So what? What's the implication? で何が起きますか？どんなことが起きますか？ If your parents are still around, one young person needs to support two parents, your father and mother. 例で言うと自分の両親っていうのを自分一人でもし子供が一人だったら支えなきゃいけないっていう。そう If you are married であなたがもし結婚したら or you have a girlfriend or boyfriend, で、彼氏彼女がいて then two young people need to support how many people? でじゃあ2人になった場合じゃ4何人 people. 4人を支えなきゃいけないんですよね。 Can I ask you, do you have any brothers and sisters? 兄弟とか Two brothers. Two and you three. Yes. So in your family, three young people support two parents. Right? Yes. How many of you no brother, no sister? 一 You're 人 the の only 人 person. いますか？ In your family, one young person supports two old people. So this is where there are fewer and fewer young people to support more and more old people. でそれが時系図でいうとどんどん支える人が少なくなって上にいる人たちが多くなっていく。
So 3 children's income to support 2 parents. Now 1 child needs to earn 3 children's income to support 2 parents. まあだから3人兄弟がいたら3人分の給料で支えれるところを1人で支えなきゃいけない。The statistics show that in Japan, 1 young person needs to support 5 old people. でまあ、日本の今の統計でいうと1人の若者が5人を支えなきゃいけない。 And that is if the young person has a job. でまあ彼が、まあ、仕事を持っていたと仮定した場合。 Because if you're a young person, you want to play Xbox, read manga, right? Go see the world, paint, right? Play music. Then who's going to support the 4 old people? まあだからその中にはもちろん仕事をしてない人も含まれているので、じゃあ誰がそういう人たちを支えますか。 So Japan is no more a domestic economy only. でもうこれからは内需だけじゃやっていけません。 Japan cannot just rely on its own internal domestic economy to survive and to grow. まあ生き抜くために内需に頼っていくっていうのはもうできません。 Maybe you can survive just close within Japan, but you cannot grow. まあもしかしたらまあそのままでも大丈夫かもしれないけど、そこから大きく成長するっていうことはできません。 Japan needs to start relating to the world. でまあ日本は世界ともっとつながっていく必要があります。 Do business with the world. もう世界中でビジネスを Trading. 貿易だったり。 Send people overseas to earn more money than in Japan. で金を日本で持ってくるために人を送ったりっていうのをもっとやらないと。 If you earn 3 million in Japan for salary, and you go to America, you can earn 9 million. 日本でもし今3万円 3 times more. もらえてたとしたらアメリカに行ったらそれは3倍になります。 So Japan has increased its relationship now also with Southeast Asia. で日本は今東南アジアとも関係を作ろうとしています。 Malaysia, マレーシアもそう。 Singapore, シンガポール。 Thailand, Vietnam. Japan is also increasing its relationship with Indonesia. インドネシアもまたそうです。 Anybody here from what's the university here called again? Nanza. Anybody from Nanza ナンザ University? の学生の方いますか。今日はいない。 You know Nanza University? みんな知ってますよね、ナンザ。 Nanza University has a group called ISEC. アイセックっていうグルー You プ know がナン ISEC? ザにはあります。みんな知ってますか。 ISEC is a university group that sends students overseas for internship. まあ、アイセックっていうのはインターンシップをする学生を海外でのインターンシップを手を売り出しています。 Nanza University Nagoya sends students, ISEC students to Indonesia every summer. で、毎年そのアイセックから、インドネシアに人を送ってます。 Not to Korea, not to China, not to US, but to Indonesia every summer. インドネシアに送ってます。なんででしょう。 And these Japanese students from Nanza going to Indonesia are learning Indonesian. で、まあ彼らはインドネシア語を勉強しているから。 Do you know that Japan has a big population of Indians? Not red Indians from America, right? Indians. You know that? いいです。インド。 Right? How many of you have been to India? インド行ったことある人。 Oh, some of you don't even know where India is. まあ、なかなかインドがどこにあるか知らない人もいるかもしれませんけど。 So today I was with Kato-san, and we were talking to somebody that Kato-san knows, and he did not know that India, which is this, right? Indonesia, which is this, and Indochina, インドシIndochine, is totally different. そう、まあ今日加藤さんと一緒に会った人はこの違いっていうのが分からなかった。 So Kato-san's friend thought that Indonesia is all the same place. So, India is here. Indonesia is here. Where is Indochine? インドシナって Anybody knows? What is Indochine? Indochine is Vietnam, Cambodia, Myanmar, Thailand. このこ
シThat's Hiroshima. って言います。 So there is increasing pressure for Japan to really expand and go overseas and learn other cultures. まあだから日本っていうのは外にもっと出て他の文化っていうのを学ぶ必要があります。 That's the world. それが今の取り巻く世界です。日本。 Let me talk to you about two people. ちょっと2人ワントゥーワンで話させてください。 So this is で表現します。 Japanese. はい、日本人。 Okay. はい。 So Japanese, you speak Japanese. で、まあこの人は日本語を話しますよね。 You look at the world from Japanese eyes. で、日本からちょっと目を外に向けてみると、 Anybody can you see without your glasses? Can I borrow your glasses? You can see without. Right? So this is Japan. でこれが日本とすると、 When I put this on, I see the world, everything Japanese. で、まあこの日本っていう眼鏡をかけると全部、 Me, Japanese, I look at China through Japan eyes. で、まあ中国を日本の視点から、 I look at Malaysia in Japan eyes. 日本の目でマレーシアを見る。 But when you talk to somebody else in, let's say, no, I saw that. When you talk to somebody else, let's say from USA, right? And you learn English. で、もしアメリカ人と話すときに英語を Speaks 勉強してたら、 What happens is, I'm Japanese. I see the world in Japanese eyes. Now I speak English. But I still speak English as Japanese, looking through the world in Japanese eyes. So all I am is I'm a Japanese person looking at the world from Japan perspective, speaking English. That's all I am. まあ英語を話したとしても、まあ日本から見る世界っていうのは変わりはありません。 But learning English is not about the language. で、まあでも英語を学ぶっていうのはただ単に言語っていう。 Learning English is getting into the culture, into the mind of the American, and then you take off your Japanese glasses, you put on American glasses. まあ英語を学ぶことっていうのは、まあアメリカ人のマインドセットであったり、 Now you are Japanese. You speak English and you see the world as American eyes. で、まあ英語を話してさらにそのアメリカ人っていうまあ眼鏡をかけて世界を見ること。 And you can turn around and look back into your own culture as Japan. で、それでまあ自分の文化、国の文化っていうのを振り返って。 And say, oh, this is how Americans see Japan. で、これで、じゃあアメリカ人はどういうふうに日本を見ているのかっていうのに気づく。 Or this is how an English speaker sees the Japanese. まあアメリカに限らず英語を話す人たちがどういうふうに日本を見ているか。 So when you become global citizen and or global career, you learn a language, English, French, German, Korean, Japanese, Korean, Chinese, right? It's not about the language. まあ外国の言語を学ぶっていうのはただ単に言語っていうところだけでは It's about the perspective, the way you see the world. 観点っていうかどのように世界を見るかっていうところが大事に。 How many of you speak Chinese? 中国語を話せる人。 Are you from China? No, I'm from Hong Kong. Oh, Cantonese. Okay, Cantonese. Right? So a Hong Kong person coming here, right? How does a Hong Kong person look at Japan? If you, what's your name? What's your Japanese name? I just call myself Shun. Shun. Yeah. Shun. Okay, Shun-san. So if you talk to Shun-san in Japanese, can you speak Japanese? Yes. And he speaks back to you in Japanese, you will never ever know him as a Hong Kong person. まあ日本語でこのシンさん、シュンさんと話しているときは彼のその香港なんだっけカントニーズを話しているときとか、まあ香港人的なその視点を持っている姿っていうのを知ることができません。 But if you try and speak Chinese with him, でも彼に対して中国語で話しかけると、 and then he starts to speak Chinese back to you, で中国語で返したときに、 suddenly you put on Hong Kong spectacles, Hong Kong lens, あなたはまあ香港人としての視点っていうのを持つこと。 and then you realize how Hong Kong people see Japan. でまあ香港人がどのようにして日本を見ているかっていう。So
Global career, global education is not about learning the language and then seeing the world only from Japan eyes. グローバルキャリアとかっていうのは、ただ単に言語を学んで日本から世界を見るっていうことではありません。 Global career, global education is jumping out of Japan into the world of another country, of another culture, and learning how that person, that culture sees the world. グローバルキャリアとかグローバルエデュケーションっていうのは、日本から飛び出てその現地に行って文化だったりを学んで、じゃあそこから日本を見たとき日本がどのように見えるか。You don't have to leave Japan to do this. これ別に日本から出る必要は別に You don't even have to leave Nagoya to do this. 別に名古屋から出る必要もありません。 You just have to learn Cantonese, take him out for more dinner, get to know him, and you've got Hong Kong here in Nagoya. で別に日本にいながら名古屋にいながらそういう人たちと触れ合うことで。His friend who brought him, Michael, I don't know where Michael is. Mike. Yeah, where's Mike? I don't know. He was here just now. He's gone up. So Mike, when he comes in, I'll ask. Mike is from Philippines, でここに座ってたマイケルっていうのはフィリピン出身です。 right? Mike Dalmo from Philippines, grew up in Japan, speaks Japanese. If you speak to Mike Dalmo totally in Japanese, you will never ever know he's from the Philippines. で彼と日本語で話しているっていうのは、うちは彼のそのフィリピン You 人 don't, としての you don't need to learn Filipino. 別に You do not need to learn Filipino, the language. You just need to speak to Mike in English. ででフィリピンの言葉っていうのは別に勉強する必要はありません。英語で話せば。 And you will begin to understand the Filipino perspective. でそこでフィリピン人としての視点っていうものを学べた。 So why is it important to understand another country's perspective? じゃあなんでその他の国からの視点っていうのが大事なんでしょう。 Because when you graduate from university and look for a job, tomorrow's jobs will all be what we call cross-border jobs. Jobs that relate to and do business with a foreign country, a foreign company. あなたが大学を卒業してから仕事をした時っていうのは、結構ほとんど多くの仕事が、そのクロスボーダー、国境を越えた仕事っていうふうに、今はなっています。 You don't need to cross the border because these foreign companies, they are here in Japan. 別に国境を実際に越える必要はなくて、その海外の企業がいっぱい日本には今あります。 I just met this company just now, Japanese communication company これが in Nagoya. Is this the name of the company? SK World. Okay, SK Road, right? SK ワードっていう、名古屋にある会社です。 90% of their staff are Japanese. 90% は日本人です、この会社。 10% of their staff, they have Spanish, Portuguese, ポルトガル人、スペイン人、 Vietnamese, ベトナム人、 Chinese, 中国人、 Korean, 韓国人、 all working in their company 残りの 10% がここで働いて in Nagoya. 名古屋で、If you open your eyes, the world has already come to Nagoya. もうちょっと視点を広げてみると、もうすでに世界が名古屋に。 What's missing is, are you willing to relate to the world in Nagoya? 何が欠けてるかっていうと、あなたのその世界とつながりたいっていうところが欠けてる。 So don't wait for your friends, don't wait for your parents, don't wait for your teacher, don't wait for your professor to tell you, go learn another language, go overseas, right? Just look for opportunities in Nagoya, in your friends, in your circle, to cross a culture. 文化を超えた交流っていうのは別に外に出なくても、日本の名古屋の中でもいっぱいあります。 So this is Ken, ケンです。 Umehara, はい、 Umechan. 梅ちゃん。梅ちゃん。 He is an intern here in Nasik. 僕今このナジックでインターンをしてます。 And in his entire job here in Nasik, as an intern, he speaks only Japanese. 僕ナジックにいるときは日本語しか話しません。 If you talk to him in his role as Nasik intern in Japanese, you will never know that he speaks English. 僕とナジックのことで話しているときは、僕が英語を話せるっていうのは多分皆さん。 You won't even know that he spent 3 years in America. 僕が3年間アメリカにいたことも皆さん。 Yeah, come on, speak to me in English, man. So, how long have you been in America? Just 3 years. Just 3 years? Yeah. And how do you like it? Yeah, like weather, people. Really? Yeah. So, what's the best experience in America? When I was in Japan, I didn't have a perspective from USA. And then when I went to USA, I realized that my perspective was fixed. Right. And then
第三者 Speaking English, forget our Japanese. So like certain advice. Uh-huh. Yeah, I realized that I have the kind of perspective. Okay. And then like I'm in sociology major, Uh-huh. and I'm studying like racism Uh-huh. or like something like that. Okay. And yeah. あ、いいよ。あ、大丈夫これこれ Yeah, then Okay. yeah, when I was in Japan, I didn't have like some kind of idea that I gained in Okay. this. Yeah. So I don't know if you've noticed, the minute when he was translating for me in Japanese, he was like, okay, translate in Japanese, right. And then the minute he switched into English, he was like, oh, his legs started, his hand was going here. He came to life Yeah. because he suddenly switched into a different culture. He was suddenly American when he spoke English. And that's different from when Kato-san speaks English. Because Kato-san speaks English as a Japanese who learned English in Japan, who's never lived in America. So English for him is still a foreign language. English for him is what we call an internalized language. まあそうですね、加藤さんが話している時だったり、今僕が英語を話す時は、まあさっき今言ったようにちょっと振る舞いだったり、ちょっとそういうのが変わるんですけど、まあ加藤さんは日本で僕は英語勉強日本で英語を勉強されて、まあでもそういう英語じゃなくてインターナルなんていうか内面もう内面に入り込んだ英語ってことですっていうものがまあ僕はあるかわかんないんですけど、そういうのがあるっていう話だったんです。And sometimes you do not need to learn the language to understand the culture. まあ別に文化を勉強するときに、まあ英語だったり他の言語を勉強する必要ってないことはあります。So I've been coming in and out of Japan for the past 10 years, 3 times every year. まあ1年に3回ぐらいこの50年ぐらい日本に来て、 The Japanese is not good. まあ日本語は話せませんあんまり。But Kato-san will tell you that when I see a very senior Japanese elderly person, まあでも加藤さんがおっしゃるには日本のまあ男性年配の方 I don't speak Japanese, but I'm suddenly very Japanese. まあ大体タイの方が You する can 前に tell I'm very Japanese because I've learned to go inside the Japanese culture to understand the world. まあ日本の内側からまあなんか文化の内側に入ってみたいなところで勉強をした。 So I'm going to stop here. ここにちょっと一旦止ま I've って shared big picture Japan and the world. I shared big picture Japan and the まあ日 world. 本と世界の関係みたいなちょっと大きい視点から今 I shared Japan domestic economy, why you need to go out. まあなんでこれから外に出なきゃいけないかっていうのがまあ日本の国内需がこれから落ちていくっていうところにちょっと I shared one-to-one when you talk to a person how you need to cross into his worldview. まあこれからじゃない、まあその人と話しているときにどうやってその相手の視点に立ってみたいなところも I talked about something very simple like learning a foreign language まあちょっとシンプルな言語を学ぶことっていうのもちょっと as a way to jump out of your culture into the other person's culture to understand the world. まあ違う人の視点に立ってまあ世界を理解することみたいなところもちょっと So we've got about 20 minutes before Webster University Thailand dials in at 7:15. I'd just like to open this to the floor and ask any questions you'd like to share, anything you want to ask me, any of your experience you'd like to share with anyone. How do you feel about this global career, global education まああとちょっと challenge? メデスターの大学の人と話すまで20分ぐらい時間があるので、本当に皆さんが今の話だったりを聞いて、まあ、質問があるかぜひお答えします。 Anyone? Yes. When you study Speaking English. Yes, yes, come, come. when you study in music degree, what target or dream did you have? What target dream did I have? Target or dream? Target or dream did I have? When I went to Cambridge to study music, まあケンブリッジでミュージックを勉強していた時は、 my perspective to the world was still very small. まあその世界を見た観点っていうのはすごい狭か I った。 was 18 years old in Singapore, never ever gone overseas. まあ18歳でその留学に行くまでシンガポール出たことも I ありま wanted す。 to go study music, come back and be a music teacher in a high school. で高校で音楽の先生を目指してケンブリッジに行きました。 My dream was to be a music teacher in a high school. 高校
の音楽の先生っていうのが私の夢で After し 3 years studying music, I came back to Singapore. た。で3年経過して、シンガポールに戻ってきた時に I joined 外務省なぜか私は as a political diplomat in our embassy in Beijing. So まあ exciting! 働いたり、北京の大使館で働いたりしてました。 Some people call it chance, random chance. 偶然とかチャンスっていうふうに言いますけど、I mean, I'm Christian, so I believe that God intended it for me. 私はクリスチャンなので神様の導きだと思いますけど、 But be open to be surprised because the world today is fluid and nothing ever happens based on what you expect. 自分が予想しないことっていうのも、こういう世界なのでたくさん起きます。I studied music, then I became a political diplomat, and then I became a business consultant. And I'm here now in Japan talking about education. What? I never saw this future in myself. こんな未来、今ここにいることも含めて想像もしてませんでした。 It's like a roller coaster. So exciting. すごいジェットコースターみたいで楽しい。 So I invite you to come on board this roller coaster, but you need to step out of your Japanese box to get onto this global roller coaster. ぜひ皆さんをこのジェットコースターに招待したいけど、そのためには、今までのその観点みたいなところをてか日本っていうそのボックスの中から飛び出さないといけません。 Anybody else? Question? Something you want to share? いますか？ Something you don't agree with? なんか私に賛成できないところがあれば I've got some older people here you could share too. なんかありますか？ I have a question. Yes. I have been to the States and Canada and China for about meetings, and I realized that my Japanese way of working style is really fixed. You know, like, okay, once I join the company, the long run from working the 20 years or 30 years. I mean, is it really difficult to adjust, to change my mind? Yeah, so what is your advice, not only young people, but like me? Sure. I need a rigorous education. Sure. I really want it. Yeah, sure. So I'll answer that at two levels. Yeah. I'll answer that at two levels. 2つの段階に分けて Oh, really? Concentrate, concentrate. I'll say at two levels. 集中 Okay. As a young person, I would very strongly recommend you go overseas, even for a summer. 若い人たちには本当に強く外に出ることをお勧めします。夏だけとかでも Go overseas one person, or maybe with one other Japanese friend. Don't go overseas with your class of 30 Japanese people. 1人とか2人とかそれぐらいで行ってください。 Force yourself to go to a situation where there's nothing Japanese around you at all. その誰も頼れる人だったり日本人がいないっていう状態を Take it like what our friend has just shared. Let the change in culture shock you. カルチャーショックっていうのをちょっと経験してほしい。 Recently, about 3-4 months ago, Kato-san started to deal with a British global company. 3、4ヶ月前かな、加藤さんはそのイギリス系の企 He 業 was so excited in his Nasik role to be dealing with this British global company. グローバルなイギリス系の企業と仕事をするのにすごい。And Kato-san was an English teacher before. 加藤さん実は英語の先生をこれまでやってました。 And he typed this email in English. で、メールで英語の文章。 And the other side totally misinterpreted what he said. 僕の言ったことを完全に履き違えてます。 And I told Kato-san, you may be an English teacher, you may be typing in English, but there's a big culture gap between you and the British company. And Kato-san went into depression for 2 months. 2 weeks. Too long! そこのなんかね、ちょっと認識の違いだったりで、その相手が誤解していたというか、そういう部分でちょっと2ヶ月間落ち込んでました。 Because he couldn't accept, like you, I assume, he couldn't accept that at my age, with my experience as an English teacher, as a head of Nasik, Nagoya, how can I not perform in a global company at a global level?
How can that be possible? That is the shock, like electric shock, right, to the system that you need to really break down your mental model, your assumptions. 英語の先生もやってきたり、このナジックの名古屋オフィスでのということなんですけど、そんな自分が海外の企業には通用しないっていうことを、ごめんなさい。それがすごいショック、電気ショックみたいな経験なんですけど、そういうのが大事なんじゃないかな。Please make sure you've got a good friend or a good mentor beside you, so you don't end up doing something stupid. ぜひ信用できる友達だったり、メンター、その先輩だったり、アドバイスをくれる人っていうのを持ってください。So for somebody more senior like yourself, じゃあもうちょっと若い人じゃない世代に対して。You've had 10 years overseas, you've had this cross-cultural experience, you come back to Japan. 彼は10年間とか海外で働いて今日本に戻ってきています。You're not the only one. Shin-san over there has spent many years in the US and just come back to Japan. で、シンさんも同じように長年アメリカに住まれて今日本に。This guy has spent 3 years in America and just come back as well. 僕は3年だけですけど今。First thing I want to tell you, it's very, very lonely to come back to your culture after you've been overseas. 長年海外に住んで戻ってくるとすごい孤独。I spent many years in the UK studying, worked many years in Beijing, worked many years in Hong Kong, and moved back to Singapore 6 years ago, and I still feel like a foreigner in Singapore. イギリス、北京で、香港で働いて、6年前にシンガポールに戻ってきてもまだ外人みたいな気分です。It's very lonely because you are with other friends who have never gone overseas. 孤独感みたいなのを感じると思います。なぜなら皆さんの周りの友達のほとんどは海外に行ったことな And い。 it's very lonely because you feel so frustrated. Why can't you see this? Right? But they can't see it because they didn't have the overseas experience. So you can't blame them for not seeing it, but it's so frustrating that nobody else sees it except you. 自分の経験してきたことだったりを理解してもらえないのはすごい、でもその人たちを非難することもできないし、すごいフラストレーションがたまります。 So it's very lonely. 孤独ですよね。 And you need to be very strong a person to deal with that loneliness. その孤独をちゃんとコントロールできる力みたいな。 But it's important also to find other people, other Japanese friends who have had overseas experience. 同じような経験を持った友達みたいなのを作るのが大事で And す。 have 2 or 3 friends who can be like your support group. Right? Like go out and have asahi and complain about all these local Japanese who've never been overseas, right? 一緒に飲んだりする仲間みたいな同じ経験を持っている。But my second advice for somebody like yourself and Shin-san as well 2 is つ目のアドバイス。 when you come back to your own home country after being overseas, it's important to build contacts with overseas. So read English books and watch Canadian TV shows online, right? 英語で本を読んだり、カナダとかアメリカとかのテレビとかを見たり、世界をまだちゃんと自分の近くに置いておいて。 Hang out with China friends who are in Japan. 日 Find 本 them. で外国人の友達とちゃんとハングアウトしたり。 So you must proactively create those continued contact points to keep you alive. Otherwise, you become more and more depression. 自分をね、落ち込ませないためにそういうつながりみたいなのはちゃんと持ってない。 This is Michael Damo. Magandang gabi. So, that's my little bit of Filipino. As much as I know. Okay, some other questions or comments? 他にありますか？ Yes, please. Thank you very much for your presentation. I would like to ask one kind of personal question. So what drove you to be a business consultant, and what specific skill we need to be a business consultant? Okay. I don't think that this word in Japanese called stumble, like you walk when you stumble, right? Stumble. So I stumbled into being a business consultant.
I did not intend to be a business consultant. もともとビジネスコンサルタントになろうと思ってた。 I accidentally became a business consultant. ある種、自己的にというか、予測してなかったです。Somehow, because of my years in 外務省 and my 5 years with the American healthcare company, I had exposure and experience in China, in England. I speak English, I speak Chinese, I speak Cantonese. And suddenly, some business person asked me, can I help them in this area? And I said, yeah, I can help them in this area because I know Cantonese. Yeah, I know Hong Kong, so I can help him set up a company in Hong Kong. Yeah, I know Shanghai, so I can go with him to a trip in Shanghai and become his interpreter. And then slowly, I said, oh, he thinks I'm a consultant. I'm a consultant. I'm a consultant. 自分の経験してきたことだったりが、ちょっと手伝ってくれないって言われて、自分の経験を生かせるっていうので、徐々に知らないうちに今ってビジネスコンサルタントみたいなことをしてるみたいな、そんな感じでなってました。But then your second question is very important. Then I realized I don't have enough skill set. I don't have enough knowledge as a consultant. で、その時に自分のコンサルタントとして必要なスキルであったり知識っていうのを持ってないことに気づきました。 So in the process, whilst I am being a business consultant, そのプロセスの中で、I did an online MBA. でその中でオンラインで MBA を取りまし And whatever I learned in the textbook, next day I applied to my client. そうですね。 Whatever I learned in textbook, next day I applied to the client. そう、勉強して、その次の日にはビジネスの Anybody here studied engineering? エンジニアリング勉強してる人います Any engineers here? No engineers. I studied. Okay, anybody here working as an engineer? Yeah. I thought Japan is like engineers everywhere. So there's something in engineering called JIT. You know JIT? Just in time. ジャスティンタイム Yeah, just in time. Concept from engineering, right? Where you build your engineering plan just in time for the order. So I am just in time learning. Oh, this is real. It's real. 1 month ago, 1ヶ月前 I got introduced to a Mongolian client. モンゴリア人のクライアン Any of you know where Mongolia is? トモンゴリア大丈夫ですか？どこに Mongolia is in between China and Russia. 間にあります And this Mongolian client asked if I can help them in his agriculture business. 農業のビジネスを Agriculture business お願いされました。お手伝い in wheat. You know wheat? 小麦小麦です I don't know anything about I don't know anything about agriculture. 農業についても全然知 And ら I ない don't know anything about wheat. 小麦についても So I told the client I really didn't want to do this project. I told the client, I said, if you pay me this amount of money per month, I can tell you, you pay me $10,000 for 1 day a month, I will do this for you. 結構大きなお金を払ってくれたらこれをちょっとやります My intention was for him to say, oh, so expensive, I don't want Benza. で彼はちょっと高いからやめとくわっていうのを予想してました The client said, okay. So I had to do just-in-time learning. I literally went online and researched what is Mongolia, what is the Mongolian economy. I spent 2 days online learning and reading about the Mongolian economy. And then I went on every single YouTube to learn about wheat. And then I read up on agriculture, right? And then I took the job and I'm now his consultant. 本当にたくさんちょっと勉強して今私のクライアントの一人になってます So after 18 years as a consultant. 18年経って So my answer to you is, you need to keep learning, keep learning. You never ever stop learning. 学び続けてください You don't say, I finished my undergraduate degree, so I don't have to learn anymore, I just work. 卒業したからもう勉強は終わり働くっていうそういうことではない You can't say, I'm 55 years old, I retire, therefore I don't learn anymore. No, no such thing. そういうことではなくて Always learn. 常に学び続け And in order to always learn, you also need to always be humble. Always accept that there are things that I don't know. その自分がまだ何もその全然知らないことがたくさんあるっていうのに気づけ Then you ask me what skills are important to be a consultant? People skills, ビジネスコンサルタントとして必要なのは対人関係です communication skills, コミュニケーション right? Cross-cultural skill. 文 Very 化を important. 超えた異文化を知る